გამარჯობა ბატონებო, დღეს არის ჩვენი სამეცნიერო კაფეს შეხვედრა. დღეს მე ერთდროულად თქვენ მოისმენთ მოხსენებას და მე წარმოგიდგენთ ჩვენ ილიას უნივერსიტეტის ახალ პროფესორს, ბატონ კორტ ანდერსონს, ამერიკელი არის და ძირითადად მუშაობდა აიახოს უნივერსიტეტში ბოლო 15 წლის განმავლობაში, იქამდე ჩიკაგოს უნივერსიტეტში. ჩვენთან არის ახლა ხელშეკრულებით და მთავარი ფუნქცია არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ვთქვათ, რაც უნდა გააკეთოს კორტმა, ეს არის აწყობა სამაგისტრო პროგრამის გამოყენებით გენეტიკაში. შეიძლება თვითონაც ორი სიტყვა თქვას ამაზე. კორტი არის მოლეკულური გენეტიკოსი, ესე იგი ძალიან ფართო ესეთი სამეცნიერო ინტერესები აქვს. მაგრამ ერთ-ერთი რაზეც ის მუშაობდა მნიშვნელოვნად ბოლო წლების განმავლობაში, ეს არის ინვაზიური მცენარეები და ცხოველები, ესე იგი ინვაზიური ორგანიზმები, რომელიც არის ხშირი შეერთებულ შტატებში, იქ არის გადმოსული ევრაზიიდან, ჩვენთან პირიქითა გვაქვს სიტუაცია, მაგალითად საქართველოში ინვაზიური სახეობები არის ძირითადად ან შორეული აღმოსავლეთიდან, ან ამერიკის შეერთებული შტატებიდან შემოსული და დიდი სიამოვნებით, ესე იგი კორტს გადავცემ სიტყვას. მე შევეცდები გადავთარგმნო, ცოტა ესე არაპროფესიულად შეიძლება გამომივიდეს და დიდი, ესე იგი ბოდიშს ვიხდი წინასწარ ამისთვის. I don't know. It's important to have a microphone, maybe, yes. For the sound recording, perhaps? For the sound recording, because your lecture will be recorded. That's okay. Okay, I say microphone. My normal habit when I'm giving a talk is to walk back and forth and pester people in the back. But you can take it out, no? I know, but then I'll fall. So, thank you for that introduction. You said that so well. Yeah, and you especially understand it. So. I always have thought of myself as being somehow, I won't say gifted, but having some facility with languages. I confess, I've been here now about 2 months, and Georgian continues to be a challenge. ჩვეულებრივად ადვილად ვისვისებ ენებს, მაგრამ მე უნდა ვაღიარო, რომ ორი თვე აღარ აქვს და ჯერჯერობით ქართული ენა ჩემთვის არის გამოწვევა. And I want to explain my introductory slide. This slide actually has a certain history. I gave my first presentation here in 2008. Am slides აქვს გარკვეული ისტორია, პირველი პრეზენტაცია, პირველი მოხსენება, რომელიც მე საქართველოში გავაკეთე, იყო 2000 წელს. And I'm dedicated to recycling, clearly. Most of my data will have reference to North American invasive species and North American ecological systems. But I do like this map. I like maps generally, so I'm going to stick with this one. ძირითადად ჩემი მოხსენება იქნება ამერიკის შეერთებულ შტატებზე და ჩრდილოეთ ამერიკაში შემოსულ ინვაზიურ სახეობებზე, მაგრამ ზოგადად უკები მიყვარს და შესაბამისად ამ უკას სიამოვნებით ვიღებ. So, I just want to start with a little bit of background information to perhaps give you some perspective on invasives, what is meant by the term invasive species, and just give you some numbers, again, mostly with reference to North American taxa. It's a situation where you have a whole continent essentially spanned by one country, and so it's one of the relatively few places where you have continental scale data. ესე იგი, მე მინდა რაღაც საბაზო ინფორმაციით დავიწყო ინვაზიური სახეობების შესახებ, რას ნიშნავს ეს ინვაზიური სახეობები და ესე იგი, ბოლო, I'm sorry about your last sentence, what about continental scale? Typically when you get data about invasive species or threatened species, they're delimited by country. This is one of the few ჩვეულებრივად, როდესაც ლაპარაკობენ ინვაზიურ სახეობებზე, ეს არის
it's a political issue of sort, not that you are limited with a country. Bureaucratic issue. When you collect data, you collect data about your country. ჩვეულებრივად არის ესეთი ტიპის ინფორმაცია მოხსენებები ინვაზიურ სახეობებზე, რომელიც ამა თუ იმ სახელმწიფოს ეხება, რადგანაც ეს სახელმწიფო ორგანოები არიან ამით დაკავებული. მე შევეცდები, რახან ამერიკაზე არის ლაპარაკი, ვილაპარაკო კონტინენტურ დონეზე, ესე იგი ჩრდილო ამერიკაზე და არა ვთქვათ შეერთებულ შტატებში. So as a general rule, and this is true for North America certainly, but it's also true for pretty much anywhere where humans live, most plant and vertebrate animal introductions have been deliberate. Invertebrate and microbial introductions have been accidental. ისედაც როგორც უმეტეს შემთხვევაში ამერიკაში ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ესეთი რაღაცა, რომ ძირითადად მცენარეების და ხერხემლიანი ცხოველების ინვაზია მოყვება მათ შეგნებულ შემოტანას ქვეყანაში ადამიანის მიერ. იმ დროს, როდესაც უხერხემლოებს რაც ეხება და მიკრობებს, ესე იგი მწერებს და მსგავს ორგანიზმებს, ეს არის როგორც წესია შემთხვევითი შემოტანა, რომელიც არ არის გამიზნული. And by far the most common invasive species from other locations that cause problems are plants. So of about 30,000 introduced or exotic species, non-native species in North America, about 25,000 are plants. And as I said, most of these are deliberately introduced for agriculture or for horticulture. For people's gardens. მაგრამ ამავე დროს ყველაზე პრობლემატური ჯგუფი არის სწორედ მცენარეები. ესე იგი, მაგალითად აი აქ არის მოცემული ციფრები, სულ არის შეერთებულ შტატებში დაახლოებით 30,000 შემოყვანილი სახეობა, ინვაზიური სახეობა, ამათგან მიკრობების ჩაუთვლელად 25,000, ანუ რა ვიცი, ძალიან მაღალი პროცენტი არის სწორედ მცენარეები. არის მცენარეები, რომელიც შემოიტანა ადამიანმა ან როგორც სასოფლო-სამეურნეო კულტურა, ან რაღაც სხვა მიზნები. And these are just some numbers, and you can see the huge differences among groups. So by far the most common are plants. Only 20 mammals introduced into the United States. There are, I think, it's one other species that is considered alien in Canada, but these numbers probably hold for all of North America. Relatively few birds, amphibians and reptiles, mollusks, and then you have quite a few arthropods, insects, earthworms, hardshell. ამაზე თქვენ შეგიძლიათ ადვილად ნახოთ, აქ არის 25,000 მცენარე, იმ დროს, როდესაც ძუძუმწოვრები, რომელიც ამერიკაში არის შემოყვანილი და იმ ველურ ბუნებაში ცხოვრობენ, არის სულ 20 სახეობა. არის 100-მდე სახეობა ფრინველის, 53 ამფიბია და ქვეწარმავალი, მოლუსკები 88 და საკმაოდ ბევრი 4,500 ფეხსახსრიანი. And just a caveat, these are numbers, these are approximate numbers. This is from a 2005 paper, one of the few papers that attempts to be fairly comprehensive, but you should take these numbers with some skepticism. They're probably bigger now. And some of these are going to fluctuate. ეს ციფრები არის 2005, ანუ 10 წლის წინ გამოქვეყნებული სტატიიდან, ამიტომ გარკვეული სკეპტიციზმით უნდა შევხედოთ მათ, იმიტომ რომ დღეს მე დარწმუნებული ვარ, რომ არის გარკვეულად მეტი რაოდენობა ინვაზიური სახეობების. ესე იგი, ყველა არ არის ეს განხილული იმ სტატიაში. So first, I want to go over some of just the language talking about invasives and go over some examples. And then I'm going to move on to discuss some of the basic principles using these examples to illustrate my talk. And then finally, I'm going to talk a little bit about what I could find out about some invasive species in the Caucasus region. ესე იგი, პირველ რიგში მე ვილაპარაკებ რამოდენიმე მაგალითზე, ინვაზიური სახეობის მნიშვნელოვან მაგალითზე, შემდეგ ვიმსჯელებ გარკვეულ კონცეფციებზე, რომელიც ეხება ინვაზიურ სახეობებს, ზოგად მიდგომებზე, რომელიც ეხება ინვაზიურ სახეობებს და ბოლოს დავასრულებ ამით გარკვეული მაგალითებით უკვე საქართველოში ინვაზიური სახეობების.
So first off, there's the question, what is an invasive species? It depends entirely on who you talk to. Whether you're talking to a farmer, whether you're talking to a businessman, or to an ecologist. ხო, რას ნიშნავს ინვაზიური სახეობა? პირველ რიგში ეს განმარტება არის დიდად დამოკიდებული იმაზე, ვისთან ლაპარაკობთ. ესე იგი, ფერმერისთვის ან გლეხისთვის ეგ არის ერთი, ეკოლოგისტვის არის სულ სხვა რაღაცა და ბიზნესმენისთვის კიდევ მესამე რამე. So I should preface this by saying that the huge majority of agriculture in North America is dependent upon exotic or alien species. Wheat, for example, is not native. ხო, ესე იგი, დიდწილად სასოფლო მეურნეობა ამერიკაში არის სწორედ შემოყვანილ სახეობებზე დამოკიდებული. აი პირველ რიგში გაჩვენებთ, ეს არის ხორბალი და ხორბლის ყანა და ხორბალი არის ამერიკაში შემოტანილი გარედან სახეობა. So any domestic animal that you're talking about that's used for meat or dairy production is not native to North America. ფაქტიურად ყველა შინაური სახეობა, რომელიც აი ხორცისთვის გამოიყენება ან სხვისთვის, ესე იგი ხედავთ კურდღელს, თხას, ვორს, ცხენს, ყველა არის შემოყვანილი ამერიკაში ადამიანის მიერ. And our plant-based agriculture is the same. This is a nice picture of soybeans, maize. These two crops probably account for greater than 50% of agricultural land use in North America, and they are not native. I'm sorry, maize is not native? It's New World, but it's not native to North America. It was imported by Native Americans to North America. გასაგებია, ესე იგი აი ეს ჩვეულებრივი ეს სახეობებიც აი აქ არის დაჩვენებული სიმინდი, ხო და what is behind? ხო, და სოიოს, ხო, სოიო, სიმინდი, რომელიც დიდი ნაწილი არის ამერიკულის, ესეც არ არის ადგილობრივი ჩრდილოეთ ამერიკაში და მე ვკითხე, ესე იგი ბატონ ანდერსონს ხომ სიმინდი ხო არის ამერიკული სახეობა, კი ბატონო ეს არის ახალი სამყაროს სახეობა, მაგრამ ინდიელებმა შემოიტანეს, გადაიტანეს ის სამხრეთ ამერიკიდან ჩრდილოეთ ამერიკაში და ამის შედეგად ესეც არის ინვაზიური შემოტანილი უბრალოდ სახეობა ჩრდილოეთ ამერიკაში. So if you ask the ecologist, this has been a disaster for the North American ecosystem. If I start driving from Ohio to Colorado, all the way across the U.S. Great Plains, it's about, I don't know, 1,800 miles, 2,000 miles, call it 3,500 kilometers. It is agriculture, and most of it will be maize and soybeans. ხო, და თუ უკითხო ეკოლოგს, ესე იგი ამერიკაში ეს არის რაღაც საშინელება, იმიტომ რომ რეალურად აიდაჰიდან, რა ქვია, ოჰაიოდან კოლორადომდე რომ იმგზავროთ, how many kilometers is About 3,500. დაახლოებით 3,500 კილომეტრი გზაში თქვენ ძირითადად ხედავთ აი ამ ნათესებს, საფრთხეს მიწებს, რომელიც დაკავებული არის შემოტანილი მცენარეებით. 3 days of non-stop driving, 60-70 miles an hour, 10-12 hours a day. ხო, დაახლოებით 3 დღე 10-12 საათი 100 კილომეტრით საათში, 70 მილის საათში რომ იმგზავროთ მანქანით, თქვენ მარტო აი ამ ნათესებს დაინახავთ. It's a very boring drive. ხო, ძალიან მოსაბეზრებელია. So now I want to go to some where there's consensus, things that are invasive. So, European rabbit, European cottontail, introduced with the European settlers. ხო, ეს არის კურდღელი ბოცვერი, რომელიც შემოტანილი არის, შემოიტანეს ევროპელებს. If you're a hunter, you may like this one, but if you're a gardener, you hate them. You want them to die. ესე იგი, თუ თქვენ ხართ მონადირე, თქვენ მომწონთ ისინი, იმიტომ რომ ნადირობთ მათზე, მაგრამ თქვენ თუ ხართ, ესე იგი, მებაღე, თქვენ გეჯავრებათ ისინი და გინდათ რომ ამოწყდეთ. I have had strawberries in my garden for a decade, and I have yet to harvest one. მე მაქვს ბაღში, ესე იგი, ხაიდახოში strawberries is მარწყვი, ხო, მარწყვი და აი ამ წლების განმავლობაში მარტო ერთხელ ავკრიფეო მოსავალი.
So this is a true weed species. It actually comes from this region. This is Centaurea stovi. The English name is spotted knapweed. ეს არის Centaurea stovi, ინგლისური სახელით ითქვა, რომელიც არის ამ რეგიონიდან შემოტანილი ჩრდილოეთ ამერიკაში. Just had a revised taxonomy a few years ago. Some people may know it as Centaurea maculosa. ხო, რაღაც ტაქსონომიური რევიზია იყო და ეხლა თუ სწორედ გავიგე, Centaurea maculosa არის მისი მიღებული სამეცნიერო სახელი. So this is a map showing the Canadian provinces and US states that have infestations of this weed. ამ რუკაზე დაჩვენები არის დაახლოებით რა ფართობზე გვხვდება ეს ინვაზიური სახეობა ჩრდილოეთ ამერიკაში, კანადაში და შეერთებულ შტატებში. It's not palatable, will not be eaten by wildlife or by domestic animals. In fact, they avoid going into areas where this plant grows. ეს არის მნიშვნელოვანი უარყოფითი ფაქტორი for domestic animals and Wildlife. და გარეული ცხოველებისთვის, რადგანაც ისინი ერიდებიან იმ ადგილებში გასვლას, სადაც იზრდება ეს მცენარე. ეს იგი მნიშვნელოვანი საფრთხე არის ველური საფაროსთვის. If you have about 1 plant per square meter, animals avoid that patch entirely. თუ ერთი მცენარე გაქვთ კვადრატულ მეტრზე, ცხოველები ერიდებიან მის მისვლას. This is another Centaurea species, Centaurea. ისე იგივე გვარის წარმომადგენელი აგვახსოვს. Common name is Centaurea's yellow star thistle. Yellow star whistle არის ინგლისური სახელი. Again, here is nice ეს არის USDA map ტერიტორია, რომელსაც showing where this thing is found. This is a patch of used to be cattle pasture in Utah. ეს შტატ იუტაში ადრე იყო, ესე იგი, საქონლის საძოვარი. It's completely abandoned now to star thistle. There really are no effective means to control this plant. They can cattle doesn't feed on this. Cattle will not. ხო, ესე იგი და ეს არის დღეს დაფარული ამ მცენარით და ის როგორც საძოვარი ვეღარ გამოიყენება, ესე იგი საქონელი ამას არ ჩანს. So you can use herbicides to remove it. თქვენ შეგიძლიათ საწამლავი ჰერბიციდები გამოიყენოთ ამის მოსაშორებლად. But they're very good at producing seed and you have a very resistant seed bank. So if you remove all the plants for 2, 3, 4 years, you still have new ones coming out. მაგრამ იმ შემთხვევაშიც ესე იგი ძალიან კარგად ეგუება რაღაც ქიმიურ გავლენებს და თესლი, რომელიც ნარჩუნდება აი ამ თქვა განადგურების შედეგად, 2-3 წელიწადში ისევ მოგცემს მოსავალს და ისევ იფარება ამ მცენარეები. So in these instances where you have these massive infestations, there is effectively no way to remove them completely. They are permanent fixtures now in North America. ხო, ესე იგი იმ ადგილას, სადაც აი ესეთი ტიპის ინვაზიური სახეობები ძალიან აგრესიულად არიან მიმოფანტული, ფაქტიურად არ არსებობს ეფექტური, გამოსადეგი გზა მათ მოსაშორებლად. ესე იგი, ფაქტიურად განწირული არის ეს ტერიტორია. იმ შემთხვევაში თუ ესეთი რაღაცა მოხდება. And so far the only effective long-term control for invasive species is biocontrol. და ერთადერთი კონტროლი, რომელმაც ხანგრძლივად შეიძლება იმუშაოს, არის ბიოკონტროლი. That's a topic for another talk because biocontrol is all by itself a complicated issue. So I'm not going to talk too much about the management. ხო, ესე იგი ბიოკონტროლი არ არის ამ ჩემ მოხსენების თემა, ამიტომ ეს იქნება ალბათ სხვა მოხსენება, სხვა დროს, იმიტომ თავისთავად არის ძალიან რთული საკითხი, რომელზეც არის საჭირო სპეციფიკურად საუბარი. So instead, what I'm going to start with, before you can start with a management program and start developing biocontrol methods, you have to first be able to identify the species that is problematic, and then you have to identify potential biocontrol agents.
ესე იგი, იმისთვის, რომ ბიოკონტროლი იყოს გამოყენებული, რაც მთავარია, უნდა კარგად გავერკვეთ, რომ რა არის პრობლემატური ორგანიზმი და შემდეგ უნდა დავადგინოთ ბიოკონტროლის აგენტები, ანუ ის ორგანიზმები, რომელთა მეშვეობით შეიძლება მასთან გამკლავება. So just to talk again a little bit about perspective, deliberate introductions and species that are brought in for commercial purposes we typically don't think of as invasive, even though, as I showed you, those agricultural products from an ecological perspective are catastrophically invasive. ესე იგი, ჩვეულებრივად, ვთქვათ, აი, ძალით, შემოყვანილი, ვთქვათ, სასოფლო-სამეურნეო კულტურებს ან კომერციული რაღაც მიზნებით შემოყვანილ სახეობებს ადამიანები არ იხილავენ როგორც ინვაზიურ სახეობებს, მაგრამ ეკოლოგიის თვალსაზრისით ეს არის ძალიან აგრესიული ინვადერები, ესე იგი, ინვაზიური სახეობები. So when species proliferate, when they grow so aggressively that they start to cause difficulties and start causing commercial damage, that's when they typically start to be called invasive. ჩვეულებრივად ინვაზიურს უწოდებენ ისეთ სახეობას, რომლის გამრავლება მისთვის ახალ გარემოში გამოიწვია უკვე გარკვეული ეკონომიკური ზარალი. ხო, ამ შემთხვევაში ადამიანი აქცევს ყურადღებას და უწოდებს ინვაზიურს. ესე იგი, ეს ტერმინი არ არის რაღაც ძალიან მყარი, მაგრამ ჩვეულებრივად აი ესე გამოიყენება. This one I phrased a little bit carefully, so if they're not causing economic or ecological harm, non-native species, notice I'm not saying invasive, increase regional species abundance or species richness. და ამავე დროს, ესე იგი, თუ ვთქვათ, არაფერ ესეთ ეკონომიკურ ზარალს ისინი არ გამოიწვევენ, არ ეკოლოგიურ ზარალს, ჩვენ ისიც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ შემოყვანილი სახეობები პირიქით ამდიდრებენ ადგილობრივ სახეობათა სიმდიდრეს, ბიოლოგიურ მრავალფეროვნებას. The difficulty is, of course, with the ecological harm. How do we measure that? How do we recognize it? And this can be a long-term proposition. It's not something that's going to be apparent in a year or 5 years or sometimes even 20 years. მაგრამ თავარი სირთულე არის აქ რა არის და როგორ განმარტოთ, რომ ეკოლოგიური ზარალი არის, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ეს ამას უცებ ვერ დაინახავთ, ამას შეიძლება 5 და 10 წელიც დასჭირდეს იქამდე, რომ თქვენ შეამჩნიოთ, რომ ამას შეიძლება მოიტანოს ეკოლოგიური ზარალი. And so with this huge increase since the 19th century of commerce and trade between continents and between regions, human mediated, we've had a huge increase in introductions. You saw some of the bad examples that I showed a few minutes ago. So many introductions, why don't we have a completely destroyed ecology, and why isn't the world just drowning in invasive species? ესე იგი, აი არის ესეთი მეათედის წესი. ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, აი როგორც წერია, რომ დაახლოებით 10 შემოყვანილი სახეობიდან ერთი, ესე იგი, ყოველი მეათე შეუძლია დამკვიდრდეს ახალ ადგილას. მაგრამ აი ამ 10 დამკვიდრებულიდან მარტო ერთი ხდება რეალურად ინვაზიური. ესე იგი, რეალურად იწვევს ისეთ შედეგებს, რომელიც ჩვენ აი ამ წინა სლაიდებზე დავინახეთ და ჩვენ არ აგვაქვს, არ შეგვიძლია ეფექტურად ვივარაუდოთ, რომელი სახეობა გახდება ინვაზიური. So, empirically, and this is actually a pretty good rule of thumb across all taxa, plant and animal, is what's referred to as the TENS rule. 1 in 10 of introduced species will establish or naturalize. That means if I deliberately bring in 100 plants into the Caucasus region, let's say. I told this. Okay. So you've already explained the TENS rule? Yes. Okay. So that's what this graph is trying to show, is that only 1% of novel species or non-native species will actually go on to proliferate in the new and invaded range and become problematic. And the real problem with this is that we have no way of predicting which ones.
აჰა. ხო, ну აი ისევ ესე იგი ეს სურათი, ეს გრაფიკი, რომელსაც ხედავთ, ყვითლად არის დაახლოებით რაოდენობა იმ შემოტანილი სახეობების, რომელიც არ დამკვიდრდა ბუნებრივ გარემოში, წითლად არის ნაჩვენები, რომლებიც მკვიდრდება და ესე იგი აი ლურჯად არის ნაჩვენები დაახლოებით 1% შემოტანილი სახეობების, რომელიც ნამდვილი ინვაზიური სახეობა ხდება. ვრცელდება და იკავებს გარკვეულ ტერიტორიებს და აგრესიული ხდება და ყველაზე დიდი პრობლემა არის სწორედ ის, რომ ეს წინასწარმეტყველება ვარაუდი არის ფაქტიურად შეუძლებელი. ნუ დღეს ვერ ვარაუდობ. So really smart people have been working on this problem literally for decades. They have come up with exactly one biological property that has good predictive ability. A species will be invasive in a novel environment if it has been invasive elsewhere. აჰა, ესე იგი, მხოლოდ ერთი წესი შეიძლება ესეთი ვთქვათ, რომელიც, ну, ათეულობით წლის განმავლობაში ემპირიული წესი, რომელიც დაკვირვებებს ეყრდნობა, რომ ძირითადად ჩვენ უნდა ველოდოთ, რომ ინვაზიური სახეობა ახალ ადგილას იქნება მაშინ, როგორც წესია, თუ ის სხვაგანაც არის ინვაზიური და სხვაგანაც აჩვენებს ძალიან ესეთ აგრესიულ ზრდას. So let's say you have something that is native to this region. If it's invasive in North America, about 95% likely that it will also be invasive in Africa, sub-Saharan Africa, in Latin America, and in Australia. ხო, ესე იგი, აი ვთქვათ, ავიღოთ რაღაც კავკასიაში მზარდი სახეობა, რომელმაც აჩვენა, რომ ეს არის ინვაზიური ჩრდილოეთ ამერიკაში. 95%-ის ალბათობით ეს სახეობა, რომ შევიდა აფრიკაში, ან ავსტრალიაში, ან სადღაც კიდევ სხვაგან, ესე იგი, ის სამხრეთ ამერიკაში ის იქაც გახდება ინვაზიური და იქაც გამოაჩენს The corollary to that is that we do not understand why these species in their native habitat do not go crazy as well. მაგრამ რა არის ყველაზე ესეთი გამოცანა საინტერესო, რომ რატომ ეს სახეობა არ ხდება ინვაზიური მის ბუნებრივ გარემოში, სადაც ის ბუნებრივად ცხოვრობს. საიდანაც იმ გეოგრაფიულ რეგიონში, სადაც ის იზრდება. So now I want to get into some of the nitty-gritty, some of the tools that we use for monitoring and developing strategies for managing invasive taxa. And quite specifically, because this is what I do, we're going to talk about molecular methods and DNA-based technology for investigating invasive species. Obviously, you can use these techniques for almost any kind of ecology or evolutionary studies, but here I'm going to talk about the relevance for invasives, give you a couple of examples. აი აქ მე ვილაპარაკებ მოლეკულურ მეთოდებზე, მოლეკულურ გენეტიკურ მეთოდებზე, DNM-ზე შესწავლის დაყრდნობით. ნუ ეს ფრჩხილებში არის მოყვანილი გამოყენებითი გენეტიკა, იმიტომ რომ ეს არის ვთქვათ ერთი პროგრამა, რომელიც იქნება განვითარებული ჩვენს უნივერსიტეტში და ძალიან ბევრი ამოცანის გადასაწყვეტად მოლეკულურ გენეტიკური მეთოდები დღეს გამოიყენება და დღეს მე დეტალურად ვილაპარაკებ როგორ გამოიყენება ის აი ამ ინვაზიური სახეობების კონტროლისთვის. So here I've got a cartoon about PCR polymerase chain reaction. This is a method that is just a real workhorse in molecular biology where we take a small quantity of DNA and make huge quantities because we need to see it. ეს არის მოკლე ესეთი მულტფილმი, რომელიც ნუ ბევრი თქვენგანისთვის არის უკვე ცნობილი, ეს არის PCR-ი, ჯაჭვური პოლიმერაზის რეაქცია, რომელსაც ვაკეთებთ აქ ლაბორატორიაში და ეს არის ნამდვილად როგორც თქვა, ნუ არ ვიცი ქართულად არის ესეთი სიტყვა, რაბოჩე ლაშატკა. ესე იგი, გამწევი ძალა შეიძლება. ხო, გამწევი ძალა არის დღევანდელი გენეტიკის, რომლის მეშვეობით შეიძლება DNM-ის კონცენტრაცია მრავალჯერ გაიზარდოს იმისთვის, რომ ჩვენთვის ადვილი გახდეს მისი შესწავლა. Cells, the organisms themselves can work with 1 or 2 copies of DNA, but humans we need millions. And then some of the markers we use for examining biological phenomena I've got listed here: microsats, AFLPs, SNPs, single nucleotide polymorphisms, and DNA sequence data. I'm going to be talking about 2 of these specifically today: SNPs
single nucleotide polymorphisms, and DNA sequence data. აქ არის ჩამოთვლილი მეთოდები მოლეკულური გენეტიკის, რომელიც ხშირად გამოიყენება პრინციპში და ცნობილია ყველა გენეტიკოსისთვის. ეს არის მიკროსატელიტური მარკერები, გაგონილი, ეს არის AFLP, ესე იგი სიკვენსების ელექტროფორეზი, რომლითაც შეიძლება მათი მოლეკულური წონის გარჩევა, ეს არის SNP-ები, ეგრეთ წოდებული single nucleotide polymorphismები, ესე იგი სინჯი, სადაც თქვენ შეისწავლით მთელი გენომის ფარგლებში შენაცვლებებს და ადარებთ ორგანიზმს, ეს არის DNM-ის თანმიმდევრობების შესწავლა, სეკვენირება ეგრეთ წოდებული და ეს არის გენომების სეკვენირება. Organellar DNA, it's კი, ეს არის განცალკევებული შესწავლა მიტოქონდრიული, ქლოროპლასტული და სხვა DNM-ის და ჩვენ დღეს ვილაპარაკებთ ორ ესეთ მეთოდზე, ერთი არის აი ეს SNP-ები, ცალკეული ნუკლეოტიდების პოლიმორფიზმი და სეკვენირება, ანუ პირდაპირ წაკითხვა ნუკლეოტიდების თანმიმდევრობის DNM-ის ჯაჭვში. So this is an aquatic weed species or invasive in North America paired with the native. So Eurasian water milfoil and northern water milfoil. Ceratophyllum. Heterophyllum. Heterophyllum spicatum and Heterophyllum sibiricum. აქ არის ორი ინვაზიური წყლის მცენარე, რომელიც არის შემოტანილი ამერიკაში და გავრცელებული. And here you have two perfect type specimens spread out for display. That's the non-native on the left, the native on the right. და აქ ხედავთ თქვენ კარგად გამორჩეულ ორ ინდივიდს ფოთლების, ერთი არის შემოტანილი ევრაზიული სახეობა ჰეტეროფილუმის და მეორე არის ადგილობრივი, this is native North American species. და ადგილობრივი სახეობა, რომელიც ბუნებრივად იზრდება ჩრდილოეთ ამერიკაში. აი როგორ განსხვავდებიან ისინი ზედაპირულად. And looking at them this way, they seem to be actually quite different. There are many more of these branchlets on the invasive. ინვაზიურში არის გაცილებით მეტი აი ესეთი განშტოებები ცალკეულ ფოთოლზე. In fact, this morphology is very plastic. რეალობაში მორფოლოგია ამ სახეობების არის ძალიან ცვალებადი. And complicating that also is that these two plants hybridize, they're sister species. და ასევე რაც ართულებს საკითხს არის ის, რომ ეს ორი სახეობა არის ძალიან გენეტიკურად ახლო ერთმანეთთან და ისინი ჰიბრიდებს აძლევენ, ისინი ერევიან ერთმანეთს. So in fact, the morphology tells you nothing about species ID. ID? Identification. რეალობაში ახლა მარტო მორფოლოგია ჩვენ ძალიან ცოტას გვეუბნება, ძალიან ცოტა გვეხმარება სახეობების დადგენისთვის, იმიტომ რომ ისინი ცვალებადია. Or I should say it tells you which genus it belongs to, but it doesn't tell you which species you have. You cannot manage the species if you don't know which one it is. ესე იგი მორფოლოგიურად ის ძალიან ძნელი გასარჩევი არის ეს ორი სახეობა, რადგანაც ერევიან და მსგავსები არიან და იქ ორი მაგალითი რო იყო, ეს არის რაღაც გასაშვალოებული სურათი მხოლოდ. რეალობაში არის გაცილებით უფრო ესეთი გაურკვეველი სურათი. თქვენ თუ იცით, უბრალოდ ხართ ბოტანიკოსი, თქვენ შეიძლება გაარკვიოთ გვარი, რომ ეს არის აი ამ ჰეტეროფილუმის წარმომადგენელი, მაგრამ განიჭირდება თქვათ რომელი სახეობის წარმომადგენელია და ეს არის აუცილებელი იმისთვის, რომ ამ სახეობის მენეჯმენტი ჩაატაროთ. And when you have an infestation with this aquatic plant, you have a pond or a lake which becomes effectively useless for anything except growing this plant. და ამ ინვაზიის შედეგად თქვენ გაქვთ მასიურად, ესე იგი წყალსატევები, გუგურები და ტბორები, სადაც რომელიც უსარგებლო არის საერთოდ არა ყველა ნებისმიერი ორგანიზმისთვის გარდა აი ამ მცენარისა, როდესაც ეს იქ დამკვიდრდება. So it fills the available water column, or it fills the pond. It just grows very aggressively, crowds out all the native plants. And if you use this so there is a picture of an outboard motor from a boat, and you can see that the propeller is completely fouled with the weed.
ხო, ეს არის არხი, ესე იგი ძირითადად ის პირველ რიგში დაჩაგრავს და ამოწურავს ამ წყალსატევიდან ყველა ადგილობრივ მცენარეს და საბოლოო ჯამში რაღაც საშინელ ესეთ სიმჭიდროვეს აღწევს, აი აქ თქვენ ხედავთ ნავის პროპელერს, რომელიც არის გაჩერებული, იმიტომ რომ უბრალოდ ძალიან დიდი რაოდენობა არის ამ მცენარეს. You can't swim in it, you can't fish in it. ვერც ცურავთ, ვერც თევზაობთ, ვერაფერი. So, especially in the upper Midwest, you have hundreds of lakes which are popular for tourists. You have masses of people heading that way in the hot weather in the summertime. And if they find this, they go home. ესე იგი, საშუალო დასავლეთში არის უამრავი ტბები, ესეთი ადგილები, რომელიც დასასვენებლად სათევზაოდ საცურაოდ იყო გამოყენებული და აი ამ ინვაზიური სახეობის გამო ის ფაქტიურად გამოუდეგარი გახდა. And the other thing I should point out that this is also how this thing propagates. So this plant propagates to a very large extent vegetatively. So small pieces break away, they float downstream typically, and they root somewhere else. With a boat that goes from lake to lake or from stream to lake, with this kind of contamination, this is what is spreading the infestation. კიდევ რა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ეს ძირითადად ეს მცენარე ვეგეტატიურად მრავლდება, ესე იგი თესლის გარეშე, რაღაც პატარა ნაწილაკი მოწყდება და მერე ახალი მცენარე ამოდის იქიდან და ეს ნაწილაკები უმაგრდება ნავებს ან რაღაც სხვა საცურაო საშუალებებს და ამის მეშვეობით ერთი წყალსატევიდან მეორე წყალსატევებში გადადის. So again, another one of these maps that shows which states and which provinces in Canada it has been found in. These ones that are in white, don't believe them. These are places where the state or the province has decided they don't want to report information. ესე იგი, ეს თეთრი შტატები, რომელიც არის ნაჩვენები, ნუ დაუჯერებთ, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ იქ ნამდვილად ეს სახეობა არ არის. ეს უბრალოდ შტატებია, რომლებმაც გადაწყვიტეს არ თქვან, არ გაასაჯაროვონ ამ ინვაზიური სახეობის არსებობა თავის ტერიტორიაზე. So, management of this species first starts if you have an infested pond, you want to get rid of the plant. We won't talk about methods for getting rid of the plant, those are ugly. But you need first to know if you have the benign native plant or if you have the invasive foreign plant. ხო, პირველ რიგში რითიც უნდა ალბათ დაიწყოს რაღაც მუშაობა ამ თემაზე არის, რომ დავადგინოთ ზუსტად სად აკრავს ჩვენ ადგილობრივი სახეობა, სად აკრავს ინვაზიური, სად არის მისი ჰიბრიდები და ეს არის DNM-ის თანმიმდევრობის პატარა მონაკვეთი, თქვენ ხედავთ, ну ისე ჩვეულებრივად რომ ეს კომპიუტერში ჩანს სეკვენირებისას და თქვენ ხედავთ, რომ არის გარკვეული შენაცვლებები, აი თიმინის შენაცვლება ადენინით მაგალითად და რამოდენიმე სხვა და თქვენ ხედავთ ორ-X იმ შემთხვევაში, როდესაც გაქვს საქმე ჰიბრიდთან. არა, ესენი არის სიგნალები, ეს სეკვენირებაზე ცალკე შეგვიძლია მე ვილაპარაკოთ, ეს არის უბრალოდ სიგნალები, რომლის მეშვეობით თქვენ კითხულობთ ნუკლეოტიდების თანმიმდევრობას DNM-ის ჯაჭვში. You said that very well. Okay. What I would follow up with though is this is sequence data. This is the traditional and labor-intensive method for identifying these species. This takes typically about one very long day or 2 days in the lab to get this result. Ну, ეს არის შედარებით ესეთი სიკვენირება არის შედარებით შრომატევარი მეთოდი დაახლოებით 1 ან 2 სრული დღე არის საჭირო იმისთვის, რომ ეს შედეგები მივიღოთ და გავარჩიოთ, რომელ სახეობასთან გვაქვს საქმე. So, our interest was to develop a cheap and fast diagnostic test for these species. და ჩვენი ერთ-ერთი მიზანი იყო, რომ რაღაც უფრო იაფი და სწრაფი ტესტი შეგვემუშავებინა იმისთვის, რომ განვასხვაოთ სახეობები და ტიპები. So what we did was develop a SNP assay that distinguishes, you remember you had, the different species had different alleles, different single nucleotide polymorphisms. These target some of those, and what we can effectively do with one PCR reaction is distinguish one species from the other. They're effectively color-coded. გასაგებია, ესე იგი არის გარკვეული ალელები ერთ და იგივე ლოკუსზე, ну ის როგორც წინაზეც შევადარეთ, მაგრამ შეიძლება თვითონ PCR რეაქციის დროს განსხვავებული ფერის შედეგით მივიღოთ განსხვავება
I don't want to be called a plagiarist. This slide I stole from this student's presentation. He was a bachelor or DSc student in our lab one summer, working on this assay. ხო, მე არ მინდა რომ პლაგიატორი ვიყო, ეს არის მოპარული სლაიდი, ესე იგი მოხსენებიდან ამ სტუდენტის, რომელიც აქ არის ნაჩვენები და ეს არის ლავრეატის სტუდენტი აიდაჰოს უნივერსიტეტში. So Brian Maloney, who has just started this past January at Colorado State University as a master's candidate. Brian Maloney არის მისი სახელი და მან ესე იგი მაგისტრატურაში ჩააბარა და სწავლობს ახლა კოლორადოს უნივერსიტეტის მაგისტრატურაში. Okay, and here's some data. So just to explain, I don't want to get bogged down in detail. So if you are species X, you show up in one corner of the graph with one color. Species Y, you show up in the other corner. If you're a hybrid, you show up in the middle. You all do this in one PCR reaction. It takes about 25 or 30 minutes. აი დაახლოებით ერთი რეაქციის შედეგად, რომელიც 25-30 წუთი გრძელდება, თქვენ შეგიძლიათ მიიღოთ ესეთი სურათი, სადაც არის ერთი სახეობა, აი აქ ზემოთ მარცხნივ კუთხეში, ესე იგი მარჯვნივ ქვემოთ კუთხეში არის მეორე სახეობა და ზემოთ მწვანე არის ჰიბრიდული ინდივიდი. Cost is about $1 per sample. ფასი ესეთი ანალიზის არის დაახლოებით 1 ლარი ერთ სინჯზე. Compared to probably about $25 or $30, which would be თუ ჩვენ შევადარებთ დაახლოებით $25-30, რომელიც არის საჭირო იმისთვის, რომ ტრადიციული სიკვენსი მივიღოთ, რომელიც იყო წინასწარზე მოშენებული. And this is Brian's map where he went out and sampled comprehensively waterways across 4-state region. და ეს არის ბრაიანის რუკა, რომელიც მან შეადგინა აი ამ 4 შტატში შეგროვებული სამფლების სინჯების ანალიზის შედეგად. And so wherever you see these orange squares, that's where we found the invasive species. ხო, და აი სწორედ ის სადაც არის, ну, ესეთი ნარინჯისფერი ან მუქი-ყვითელი ოთხკუთხედები, ეს არის ის ადგილები, სადაც ნამდვილად დადგენილი არის ინვაზიური სახეობის არსებობა. Give this information to the state authorities, and then they can decide whether they want to attempt to control the infestations or place those lakes and ponds under quarantine. ხო, ეს ინფორმაცია მიეწოდება უკვე სახელმწიფო მოხელეებს, რომლებიც უკვე წყვეტენ მიიღონ უმალვე გარკვეული ზომები იმისთვის, რომ შეიზღუდოს ეს ინვაზიური სახეობები, თუ უბრალოდ კარანტინში გადაიყვანონ შესაბამისი წყალსატევები. Okay, I want to very quickly now go through the case study with spotted knapweed. Centaurea stobi, or maculosa. ხო, Centaurea stobi, ესე იგი არ ვიცი აი ვინმე კეთილიგებ თქვენ იცოდეთ ქართული სახელი. ღიღილოა ქართულად. ღიღილო არის ქართულად, არა? კი ბატონო, ხო, აი ეს ღიღილო Centaurea stobiზე მე უნდა რაღაც პატარა მოთხრობა. So hidden biodiversity of endophytic fungi in an invasive plant. This is the work that we did about 6-7 years ago, and the lead worker on this was Alexei Shipunov, a Russian postdoc who was working with our group on identifying endophytes. So, ხო, ესე იგი, აი ეს იყო სტატიის სათაური. და სტატიას ერქვა, ესე იგი, ენდოფიტური სოკოების, ანუ მცენარის შიგნით მზარდი სოკოების მრავალფეროვნება ინვაზიურ სახეობაში. So endophytes, I think you just 6-7 წლის you just explained what endophytes are. Okay, they're fungi that live inside the tissues of plants. ხო, ну ენდოფიტები ეს არის ისეთი ორგანიზმები, რომლებიც მცენარის ქსოვილის შიგნით ცხოვრობენ. Depending on the relationship with the host plant, it can be beneficial to the host, can be neutral, or they can also be pathogenic. შეიძლება იყოს სხვადასხვა გავლენა მცენარეზე, შეიძლება იყოს სასარგებლო მცენარისთვის, ხელს უწყობდეს მცენარის სიცოცხლის, ესე იგი, სიცოცხლეს, შეიძლება იყოს სრულიად ნეიტრალური და შეიძლება ავნებდეს მცენარეს.
So our intention then is to find out which endophytes are growing in these plants, and then to subsequently find out if we can use them for biological control. ხო, მნიშვნელოვანია ვნახოთ რა სახეობების სოკოების იზრდება ამ მცენარეების შიგნით და შეიძლება თუ არა მათი გამოყენება ბიოლოგიური კონტროლისთვის. So the thing about any microbial taxon is that most of them we have never seen before, we have not described, they're not identified. ხო, ყველაზე რთული რაც ეხება სოკოებს და საერთოდ მიკრობიულ, ესე იგი, მცირე ზომის ორგანიზმებს, მთავარი სირთულე არის ის, რომ ჩვენ არ ვიცნობთ მათ უმრავლესობას. ისინი არ არიან აღწერილი როგორც სახეობები. And we cannot culture them, we cannot grow them, we cannot isolate them in the laboratory, so the only tools we have for species identification are molecular tools. ხო, ესე იგი და ისინი ჩვენ არ შეგვიძლია რომ ლაბორატორიაში ვიყოლიათ, არ შეგვიძლია მათი გამრავლება, არაფერი და ერთადერთი გზა მათი გარკვევისა და იდენტიფიკაციის არის მოლეკულურ-გენეტიკური მეთოდი. So in this case, this system has already been fairly well investigated. People have looked, for example, for insect pests that are specific for this weed in its home range. Ну, ერთი ადრე შესწავლილი ვთქვათ, კვლევა ამასთან დაკავშირებით უკვე იყო მწერი მავნებლების შესწავლა მათ სამშობლოში ამ სახეობებს. And the search has been essentially unsuccessful. When you're looking for a biological control agent, you want something that is specific, something that will only attack the targeted plant. და ეს არ გამოდგა რეალურად შედეგიანი, იმიტომ რომ როდესაც თქვენ ეძებთ ორგანიზმს, რომელიც გამოდგება ბიოლოგიური კონტროლისთვის, ის უნდა იყოს ძალიან სპეციფიკური. ის უნდა ეტანებოდეს მხოლოდ და მხოლოდ იმ სახეობას, რომელთანაც გვინდა რომ ვიბრძოლოთ. If that specificity is not there, by bringing in insects, for example, that feed on spotted knapweed, we take a chance on bringing in another insect into North America that might attack other plants and just another invasive species. თუ არ არის ეს საკმარისაც ძალიან სპეციფიკური, ამ შემთხვევაში ჩვენ ყოველთვის რისკავთ, რომ თქვა ბუნებრივი მავნებელი შემოვიტანოთ ამერიკაში, ევრაზიიდან და ის საბოლოო ჯამში შეზღუდავს სხვა ადგილობრივი უკვე სახეობების რიცხოვნობას დაეტანება და დაიწყებს მათ განადგურებას. I feel like such a rock star with this. So in this case, there were no insect candidate control agents available, so we started looking at some of the microbial communities that might be useful for biological control. So in this map, what I'm showing you here are the populations we sampled. See wherever there's one of those black triangles in both North America and the original range. See, the original range is probably the Caucasus or Eurasian region. ხო, ესე იგი ეს არის ადგილები, სადაც შესწავლილი ეს არის ამერიკაში არეალი ამ სახეობის და მათი ბუნებრივი არეალი, რომელიც ასევე კავკასიას მოიცავს, სადაც you took samples from there. Took samples from all of those places. It was a major international collaboration. ეს იყო დიდი ესე იგი ეს საერთაშორისო პროექტი და იყო შეგროვებული მთელი ამ ტერიტორიიდან სინჯები ამ სახეობის ამ ღილოსი ხო რომლებიც როგორც მათი ბუნებრივი არეალიდან ასევე ამერიკიდან. Then we looked at sequence data from 3 loci. I don't want to get into too much detail, but we identified the fungal species or the endophytes that were in both the native range and in the invaded range in North America. აი ამ კვლევის შედეგად ჩვენ შევისწავლეთ 3 გენეტიკური ლოკუსი, თანმიმდევრობები შევისწავლეთ ამ ლოკუსებზე და ეს დაგვადგენინა ამ კვლევამ დაგვადგენინა ის სახეობები ენდოფიტები, რომლებიც არიან მხოლოდ მათ ბუნებრივ არეალში, შავად არის ნაჩვენები. ეს სახეობები, დანომრილი არის ეს თანმიმდევრობები, მხოლოდ ისინი, რომლებიც მათ
სადაც ისეთი სახეობები, რომლებიც როგორც ბუნებრივ ასევე ახალ არეალში, ესე იგი ინვაზიურ არეალში გვხვდებიან და მხოლოდ ინვაზიურ არეალში. So what you see here are in black the frequency with which a particular fungal species showed up in samples from the native range. The open or clear bars are those that we found in the invaded range in North America. Okay, ესე იგი ზომა ამ სვეტების, რომელიც არის ნაჩვენებია, რამდენად ხშირი არის თითოეული ინვაზიური ფორმა, თითოეული ეს ენდოფიტური ფორმა, შავი სვეტების შემთხვევაში მათ ბუნებრივ არეალში და თეთრი სვეტების შემთხვევაში მათ ინვაზიურ არეალში, ჩრდილოეთ ამერიკაში. And a couple things that point out just on this slide, and then we'll finish up. So, in a lot of cases, in both the invaded range and in the native range, you see the same fungal species showing up. ძალიან ბევრ შემთხვევაში ერთი და იგივე ფორმა არის აღმოჩენილი როგორც ბუნებრივ, ასევე ინვაზიურ არეალში. So, in other words, what that means is that the plant probably brought some of its endophytes with it. სხვა სიტყვებით ეს ნიშნავს, რომ ყველაზე დიდი ალბათობით ეს არის ისეთი ენდოფიტები, რომელიც ამ სახეობას მოყვა, ესე იგი თავისი ენდოფიტით გადავიდა ევრაზიიდან, ევროპიდან და კავკასიიდან ამერიკაში. In the native range, so in the Caucasus region in particular, one fungal species was far and away the most common isolate. ერთ-ერთ რეგიონში, კერძოდ კავკასიის რეგიონში, იყო ნაჩვენები, რომ ერთ-ერთი ინვაზიური, აი ქვემოთ არის ეს სვეტი ნაჩვენები, არის გაცილებით უფრო ხშირი ვიდრე სხვა. If you look at the top, you'll see the open bars. Those indicate novel fungi that are apparently from the invaded range or from North America. არის მარტო ისეთი სახეობები, ისეთი ფორმები, რომელიც მარტო ამერიკაში აღმოჩენილი, რაც ყველაზე უფრო ალბათ ნიშნავს იმას, რომ იქ მოხდა დაინფიცირება ამ მცენარეების რაღაც ადგილობრივი endophytes that may exist in the home range but do not attack the plant. I'm sorry? And there are endophytes that may exist in the native range or in this part of the world, but they are not found in the plant. მაგრამ ეს შეიძლება ასევე იყოს რაღაც ენდოფიტები, რომელიც მათ ბუნებრივ არეალში ცხოვრობენ, მაგრამ იქ არ ერჩიან, ესე იგი არ შევიან მასთან. And just to get back to the biodiversity question, we found 93 different fungi in these plants. We sampled about 2,000 plants. ესე იგი ჩვენ სულ შევამოწმეთ სადღაც 2000-მდე მცენარე და ვნახეთ 93 ფორმა ამ ესე იგი კოსოკოსი ენდოფიტორის And ოკოსი. 30 out of the 93 that we found were unknown to science, they're undescribed. და 30 ამ 93-დან იყო მეცნიერებისთვის ახალი, აქამდე არ ყოფილა აღწერილი. So this tells us what is present, doesn't tell what their effect is on the plant. ეს უბრალოდ გვაძლევს იდეას რა სიტუაცია არის ამ სახეობების მიმართებაში, მაგრამ არაფერს არ გვეუბნება იმაზე რა გავლენას ახდენენ ისინი მცენარეებს. So now we have these 93 isolates, and now the tedious work begins of actually testing them on the weed, on the plant, and seeing what their effect is on the growth of that plant in isolation. ეხლა იყო მნიშვნელოვანი, რომ გაგვეგო თითოეული აი ამ სახეობებიდან რა გავლენას ახდენს მცენარის ზრდის სიჩქარეზე. And it is clear that some of the Botrytis, I don't want to go into too much detail, but there's a genus called Botrytis. Botrytis isolates tend to have a pathogenic effect and retard or kill the plant. და აღმოჩნდა, რომ არის მე არ მინდა დეტალებს შევეხო, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ბოტრიტისის გვარის სოკოები ახდენენ პათოგენურ გავლენას მცენარეებზე, იწვევენ მათი ზრდის შენელებას და დაუფლას. But some of these Botrytis that we isolated from the foreign samples do not exist apparently in North America.
მაგრამ ზოგიერთი ამ სახეობებიდან, რომელიც იყო აღმოჩენილი ევრაზიულ, ევროკავკასიურ, ესე იგი, სინჯებში, არ იყო ჩრდილოეთ ამერიკაში. So now there's also this added stress that you have to do with these candidate biocontrol agents is to see if they will attack any native plants in North America. We cannot distribute or spray or spread this fungal pathogen on this knapweed if it's going to damage the native plants. ხო, ეხლა შემდეგი შეკითხვა იყო ის, ხო არ დააზიანებს ეს რაღაც ადგილობრივ მცენარეებს. თუ იმ შემთხვევაში თუ ეს ავიღეთ, ვთქვათ, ევროპიდან შემოვიდა გავუშვით ჩრდილოეთ ამერიკაში. So this was about 1 year to get to this stage, collecting the samples and doing the genetic analysis. There's probably another 10 years of work to actually do now the testing, to follow up to see if these are potential biocontrol agents. ხო, ესე იგი, აი დაახლოებით რო წარმოვიდგინოთ ეს სამუშაოს განაწილება, 1 წელი დაახლოებით იყო საჭირო იმისთვის, რომ ეს შედეგები, ეს მრავალფეროვნება მიგვეღო. მაგრამ დაახლოებით 10 წელი არის საჭირო იმისთვის, რომ გამოიცადოს რეალურად რამდენად გამოსადეგი არის ზოგიერთი ამ სახეობებიდან ბიოკონტროლის მიზნებისთვის. So of course I was interested and I wanted to find out sort of what the invasive species candidates might be in this region. So I did some, obviously, as everyone does, I did a Google search, right? ესე იგი, იმისთვის რომ გავიგო დაახლოებით წარმომედგინა რა ინვაზიური სახეობები შეიძლება იყოს კავკასიურის რეგიონში, ნუ გავაკეთე ესეთი მარტივი რაღაცა Google-ზე. And first thing that came up when I looked for invasive animals in the Caucasus was a reference. It is describes introductions during the Soviet period in the Caucasus region, and they were very active with the North American mink. ხო, ეს არის ამერიკული წაულა, ეს არის ერთ-ერთი სახეობა, რომელიც კავკასიაში იყო შემოყვანილი საბჭოთა პერიოდში. And raccoons. ეს არის ენოტი, თამას, ეს არის ეს საქართველოში ბუნებრივი. And raccoon dogs. ეს არის ენოტისებრი ძაღლი, რომელიც ესე იგი ამერიკული წაულა და ენოტი არიან ჩრდილოეთ ამერიკიდან, ენოტისებრი ძაღლი არის შორეული აღმოსავლეთიდან. აი ეს. ენოტისებრი. So these two are from North America. This is an Asian and it is a Canid. ხო, ეს არის კი, ეს არის აღმოსავლეთ აზიიდან და არის ზაღლისნაირების ოჯახის წარმომადგენელი. And all of them were deliberately introduced during the Soviet period to attempt to develop more fur-bearing species. და ყველა ეს სამივე სახეობა იყო გამიზნულად შემოსახლებული საბჭოთა დროს იმისთვის, რომ ბეწვეულის სანადირო სახეობების რაოდენობა რო გაზრდილიყო. And very unscientific and non-representative sampling, I asked some mammalogists that I know here, and definitely raccoons and the raccoon dogs exist now. Mink is unclear, but probably not. Think so? You were not around to ask. Raccoon, for sure. ესე იგი, და რაც შემიძლია ეხლა ვთქვა, რომ ენოტი არის და ენოტისებრი ძაღლი მოეკიფეხი მოიკიდეს აქ და მან რა ქვია, წავლამ ალბათ არა, რა ვიცი. So just anecdotally, არა, ეს არ არის დედოფალ, ეს არის კვერნასნაირების ოჯახის სხვა წარმომადგენელი. ეს არ არის არც კვერნა და არც. You remember what I said earlier about what the best predictors of invasiveness and ability to invade are? It's the ability to invade somewhere else. ესე იგი, თუ გახსოვთ, რომ თქვი, რომ ესე იგი იმისთვის, რომ წარმოვიდგინოთ, რამდენად ინვაზიური პოტენციალი აქვს სახეობას, ყველაზე კარგი პრედიქტორი არის ის, თუ გახდა ეს სახეობა სადმე სხვაგან ინვაზიური. So in the UK and in Western Europe, this guy is a big problem. ბრიტანეთში და დასავლეთ ევროპაში ეს ცხოველი არის დიდი პრობლემა. And so is this guy. და ენოტიც. The dog, it exists, but it's not really the same problematic.
ხო, ესე იგი ევროპაში ეს ნენოტისებრი ძაღლი, ცხოვრობს, მაგრამ რეალურად ესეთი ინვაზიური არ არის. როგორც ჩანს, მე როგორც ვიცი, აქაც არის ესე იგი გვხვდება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში არ არის დიდი რიცხოვნობის მქონე სახეობა. Interesting. Because it was a couple years ago, it was very dense, but during the last year, somewhere disappeared. It could be some transient disease process or something. Who knows? But this raccoon is very dense and very problematic. Yes. And that is actually very good. Into my talk, I think I'm out of time anyway. So, what frequently happens with invasive species, for reasons which we don't understand, after 30, 40, 50 years, probably about 10 or 20% of invasive species, just for whatever reason, go away. We don't know why. რაც ძალიან ხშირად ხდება, სხვა შორის ინვაზიური სახეობების ეს სტადია არის იმბერლოსტებიბოსის ინვაზიურ სახეობას რაც ემართებათ, ისინი ცხოვრობენ ინვაზიას, ესე იგი, ახდენენ და ზოგჯერ სადღაც 10% შემთხვევაში, 20% შემთხვევაში 20-30 წლის შემდეგ გაუკვეველი მიზნებით უცებ ქრებიან. And I would like to say thank you for your attention. I'm done. ხო. და მადლობა მინდა მოვიხადოთ თქვენი ყურადღება. For those with endurance, I'm perfectly happy to stay here and take questions. ვისაც არ ეჩქარება, დიდი სიამოვნებით გავცემ პასუხს შეკითხვებს. ლუკა? My question is, do fungi in general have any capacity to change their specificity, as in as viruses or other Yes. microbes? We find the same species in different species of plants, so clearly they can. And if you saw with the knapweed study, we found some North American endophytes or fungi in the knapweed, which is non-native. So those are North American fungi moving into the exotic species. Yeah. What I mean is that after you deliberately introduce your fungi, is it possible then it will in some way mutate and like spread it? Like თუ ესე იგი სოკო შეასახლეთ, რამდენად ალბათური არის, რომ ის მუტაცია განიცადოს და აგრესიული გახდეს ახალგაზრდებში. Clearly this happens in evolutionary time. ეს ხდება ევოლუციურ დროში, because we don't see a one-to-one correspondence with the phylogeny of the plant host with the fungal organism. So there's occasionally some movement, but how frequently that happens is dependent upon the genus. Some genera seem to be more able to move around. If it was very host specific, you would expect the phylogeny of the plant to equal the phylogeny of the fungi. საქმე ის არის, რომ ამი როგორ შეგვიძლია ჩვენ ვიმსჯელოთ, არის ფილოგენიები, ანუ ევოლუციური ხეები, არა? და ზოგიერთ შემთხვევაში თუ არის ძალიან სპეციფიური ენდოპარაზიტი, ან არ ვიცი, ენდოფიტი და მცენარე, როდესაც ენდოფიტი მარტო ერთ სახეობა მცენარეზე ცხოვრობს, მაშინ ალბათ ამ მცენარეების ფორმების ფილოგენია, ხე, უნდა ემთხვეოდეს მათი ენდოფიტების ხეს. ზოგიერთ შემთხვევაში არის ამის აცდენა, რაც ნიშნავს, რომ ენდოფიტმა შეიძლება შეცვალოს მასპინძელი და გადაინაცვლოს სრულიად სხვა მცენარეზე და მასზე ესე იგი დაიწყოს უკვე მისი თავიდან შეგუება და ევოლუცია. შეცვალოს თუ შეიცვალოს მას? შეიცვალოს, ესე იგი შეიძლება არის თქვა არ ვიცი რაღაც სიმინდის ენდოფიტი არის რაღაც სოკო, ჩვეულებრივად სიმინდს ხო აქვს თავისი ევოლუცია, თქვა რაღაც ამერიკული ფორმა და აზიური ფორმა, ხო? და მაგრამ შეიძლება სიმინდიდან სიტყვაზე ხორბალზე ან რამეზე გადავიდეს და მაშინ მისი ფილოგენია, მისი ხე უკვე არ იქნება სიმინდის ხის
Other questions? Yes. I'm sorry if I didn't catch. So did you manage? Was it finally possible to manage this species with this fungi, this invasive species? Like I was waiting for some happy end. კი, ვერ გავიგეო შედეგი საბოლოო ჯამში. გახდა შეძლეს ადამიანებმა აი ამ სოკოს მეშვეობით კონტროლი ინვაზიური მცენარეში. ხო სწორედ გავიგე. So we have candidates for biological control, but you need to be very careful with these because We are still in the process. ჩვენ გვაქვს კანდიდატი სახეობები ბიოლოგიური კონტროლისთვის ამ მომენტისთვის, მაგრამ ჩვენ უნდა ძალიან ხილად მოვეკიდოთ მათ. from these 93 isolates we identified a potential 20 candidate fungal species. ამ 93 სახეობიდან ჩვენ გამოვყავით 20 სახეობა, რომელიც უარყოფით გავლენას ახდენს მასპინძელ მცენარეზე. But before we can release these into the environment, we need to test them to make sure that they are not going to harm other species. And obviously, before you do some kind of environmental release, you need to do lots and lots of indoor isolated testing. This is labor intensive and very expensive. But it is in due, it is in course now. Yes. This study. ხო, ესე იგი უბრალოდ ძალიან შრომატევადი და ხანგრძლივი პროცესი არის, აი ამ 20 სახეობის გამოყოფის შემდეგ გამოცდა რომ ყველანაირად გამოირიცხოს ამ სახეობების უარყოფითი გავლენა ადგილობრივ მცენარეებზე. ესე იგი, აი ახლა არის რაღაც ექსპერიმენტების და There were 4 that already exist in North America, so we isolated them from other. 4 არის, რომელიც ბუნებრივად არის ჩრდილოეთ ამერიკაში. Which makes our life easier because it's not a test of an alien fungus. რაც გვიმარტივებს ცხოვრებას, იმიტომ რომ ეს არ არის აი ამ სახეობების გავრცელება არ ნიშნავს რაღაც უცხო სახეობის შემოტანას შედეგებით, რომელიც ჩვენ So the testing does not require then an isolation facility because you first of all these do not harm humans at all, they're only plant specific. სულ ცოტა ისინი არ აზიანებენ ადამიანის ჯანმრთელობას. And they're already in nature in North America, so we don't have to worry about containment. ამერიკის ბუნებაში. Strangely enough, one of these does not appear to have too much effect on knapweed, but there's another invasive species called Bromus tectorum. It's a grass. It is a huge problem in North America because it grows very fast and it has changed the fire regime. Regions where typically they would have a naturally occurring fire about every 20 to 60 years. With Bromus tectorum, this fast-growing grass species, have fires about every 3 to 5 years. ძალიან საინტერესო არის, რომ ერთ-ერთი ამ 4 სახეობიდან პრინციპში არ აზიანებს აი ამ ცენტავრეას, რომელზეც იყო ნაპოვნი, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ის მნიშვნელოვნად აზიანებს რაღაც სხვა სახეობის ინვაზიურ ბალახს, ვერ დავიმახსოვრ ლათინური სახეობა, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვნად მოდებული და არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მცენარეული ინვადერი ამერიკაში. So the seeds of Bromus tectorum are heat resistant. Are heat resistant. ხო, ამ Bromus tectorumის ამ ბალახის თესლი არის ტემპერატურა გამძლე, ესე იგი ხანძრის შემდეგაც გადარჩება. This is part of their strategy to survive this fire. და ეს არის ამ მცენარის სტრატეგია, რომ პირველმა იხაროს იქ, სადაც ხანძარმა გადაიარა. It appears that the heat resistance, the ability to survive, for the seeds to survive the heat, is something that is enhanced by an endophyte. This resistance is enhanced by Enhanced, so they have about a 20-degree temperature differential in their survivorship of the seeds. So if you remove the endophyte, they become more like other grass species. საინტერესოა, რომ ეს სოკო, რომელზეც არის აქ ლაპარაკი, ის განაპირობებს ამ თერმორეზისტენტულობას, შემასწორებ თუ რაღაცა არასწორად გავიგე, ესე იგი თერმორეზისტენტულობას ამ ბალახის და შესაბამისად თუ ამ სოკოს მოაცილებთ, მისი თესლი ისეთივე მოწყვლადი იქნება სიცხისადმი, როგორც სხვა მცენარეებისა.
We have no clue. This is just an absolute empirical observation is that when we expose the embryos პასუხი რატომ არ არსებობს? ეს არის უბრალოდ ემპირიული დაკვირვება, რომელიც to heat, when they have the endophyte, they're resistant. When they don't have the endophyte, they are not resistant. Is it unique to these species? Bromistectorum? We don't know. I mean, this was last year's discovery, something that we found out. So in that case, the management strategy would somehow be to get rid of the fungal. And Yes. can we use this for what do we call them? Endophyte. To incorporate them in other trees to make them heat-proof and no fire. შეიძლება თუ არა ეს ენდოფიტი რაღაც სხვა მკითხეზე გადავიტანოთ, რომ ისიც იყოს ხანძრის გამო. Especially in California, the forest fires are very big problem. We can solve it. კალიფორნიაში თქვა ხო არის ხანძრების პრობლემა. It's a clever idea, but I see a number of problems. მაგრამ რამოდენიმე პრობლემას So something like the large sequoias may be 1,000 years old. Yes. We would have to wait a long time to get a tree that თუ ლაპარაკი არის სეკოიებზე, რომლებიც არიან დაახლოებით 1000 წლის ასაკის, ჩვენ უნდა დაახლოებით 1000 წელი დავიცადოთ იმისთვის, რომ დავინახოთ აქვს ამას. And this endophyte that apparently, maybe, possibly, because we're in the earliest stages of this study, this endophyte is apparently specific for grass species. ხო, და ყველაზე უფრო ჩანს, რომ ეს არის რაღაც ბალახის სახეობებისთვის სპეციფიური სოკო. But I like the idea. This is gene engineering. Applied genetics. ხო, აი გამოყენებითი გენეტიკა. Other questions? Yes, sir. So you select these plants on the basis they are already damaged, like you look on them and they are wilting or something. Or how do For you our select? sampling? Yes. No, we take only healthy-looking plants. Why ხო, not ესე already იგი damaged? თქვენ შეარჩიეთ ამ ანალიზისთვის დაავადებული მცენარეები და არაო, ჩვენ მარტო ჯანმრთელი მცენარეები შევაგროვეთო და რატომ? So the start of this study was to compare the endophyte communities in the native range with what's happening in the invaded range. ხო, მიზეზი იყო რომ შეგვედარებინა ორი არეალი, ხო, ბუნებრივი არეალი და ინვაზიური არეალი. Why? Because in the native range they're not going crazy. They're not growing so aggressively. რატომ? იმიტომ რომ ბუნებრივი არეალის ფარგლებში ეს მცენარეები იზრდებიან, ნორმალურად ცხოვრობენ, მაგრამ არ არიან ინვაზიურები. ესე იგი ამ აგრესიას არ გამოიჩენენ, როგორც თქვა, ახალ ადგილზე, სადაც ისინი დამკვიდრდნენ. So our hope was to find something in the plants in the native community that was unique there, that was absent from North America, to see if that would be an ideal candidate to test, to see if it would help control. ჩვენ მიზანი იყო, რომ მეპოვნა ესეთი სახეობები, რომელიც არის მხოლოდ თქვა ბუნებრივ გარემოში, მაგრამ არ არის ჩრდილოეთ ამერიკაში შეტანილი მცენარესთან ერთად და შესაძლებელია სწორედ ეს ყოფილიყო მიზეზი მათი აგრესიულობის, რაღაც მაკონტროლებელი იქნა. And if you collect juvenile plants, the infection of these endophytes is usually also quite immature, and the potential pathogenic or toxic effects usually show up later in a more mature plant. და ასევე If we collect all juvenile plants at the same stage in both locations, our results should be more comparable. თუ ესე იგი აგროვებ ახალგაზრდა მცენარეს, ერთი და იგივე ასაკის მცენარეს ორივე ადგილიდან, მაშინ უფრო შედარებადი შედეგები უნდა გქონოდა და ერთ-ერთი მიზანი იყო, რომ შედეგები ყოფილიყო შედარებადი. So our instruction to collectors were to try and get plants in flower, but at the earliest stages of flower. ხო, ესე იგი, აი კონკრეტულად ჩვენ რას ვაგროვებდით, ეს იყო უკვე ყვავილობის ადრეულ სტადიაზე მცენარე. Should also help because if the endophyte or fungal infection is present, this is going to then transfer to the embryo and the developing seeds. So this was kind of our strategy.
ხო, ესე იგი თან აი ამ ყვავილებად მცენარეებს როდესაც აგროვებ, არის დიდი ალბათობა, რომ ეს ენდოფიტები გადადვა ასევე, აი ხო თუ სწორად გავიგე, თესლზე და ნუ ეს იყო ერთ-ერთი თქვა სტრატეგიის ნაწილი. Other questions? Are there any examples of success of fighting with invasive plants using fungi? თუ არის რაღაც მაგალითები სხვა ესე იგი შედეგიანი ბრძოლის ინვაზიურ მცენარეებთან სოფოს გამოყენება. Yes, but only in the greenhouse. დიახ, მაგრამ მხოლოდ სადგურში. Because, რადგანაც for obvious reasons, the U.S. Department of Agriculture and the various state authorities are very nervous. რადგანაც ამერიკის დეპარტამენტი ესე იგი სასოფლო მეურნეობის ძალიან ნერვიულობს იმაზე, რომ რაღაც არ მოხდეს. Demonstrated that this fungi has, or this fungus has the capacity to damage plants. რომ ხო იმაზე რომ უნდა დარწმუნდეს ბოლომდე რომ ამ სოფოებს არ აქვთ არ დააზიანებენ ბუნებრივ ფლორას. Very tricky then to get permission to move that from the testing stage into agricultural commercial. ძალიან რთული არის, ყველაზე ერთ-ერთი რთული ეტაპი არის, რომ ნებართვა მიიღო, რომ გადაიტანო ესე იგი ექსპერიმენტალური სივრციდან გარე სივრცეში. There are some very good examples of insect-mediated. არის რამოდენიმე ძალიან კარგი მაგალითი, მაგრამ ეს არის მწერებზე უფრო. There are also many more instances of biological control disasters with insects from the 20s and 30s in the last century. So it's like They tried it and it was a disaster. და არის ასევე 30-იანი წლებიდან მაგალითად რამოდენიმე ძალიან უარყოფითი მაგალითი ბიოკონტროლის გამოყენების, როდესაც ბიოკონტროლის ესე იგი პოტენციის მქონე ორგანიზმების შესახლებამ ბუნებაში გარკვეული კატასტროფული შედეგები გამოიწვია. So island ecosystems are particularly sensitive to invasion. მოკლედ, ესე იგი gare ეკოსისტემები, გეოგრაფიულად დაშორებული ეკოსისტემები არის სპეციფიკურად მოწყვლადი ინვაზიისადმი. In Hawaii, a large proportion of the plant species that are present are non-native. ჰავაის კუნძულებზე, ესე იგი, დიდი ნაწილი მცენარეების, რომლებიც იქ დღეს არის, არ არის ბუნებრივი, არ არის ხაური. I think they tried many times in the 20s, 30s, 40s, 50s to introduce insects to control the invasive plants. და ისინი ცდილობდნენ რამოდენიმეჯერ 30-იანი წლებიდან მიყოლებული, რომ შეესახლებინათ მწერები იმისთვის, რომ გაეკონტროლებინათ ეს შემოტანილი მცენარეები. And until 70s or 80s, almost invariably the insects they imported prefer the native plants to the invasive. და ესე იგი თითქმის ყოველთვის მწერები საბოლოო ჯამში ირჩევდნენ არა ინვაზიურ, არამედ ადგილობრივ ბუნებრივ მცენარეებს საჭმელად. And so this attempted biological control exacerbated the problem, made the problem in a way worse. და ამან ესე იგი გააუარესა და არა გაუმჯობესა. So now there are very precise and careful protocols. You have to do phylogenetic studies. You have to demonstrate that the prospective biological control agent is very specific species, or at the very least genus specific. ესე იგი, სხვა გზა, ალტერნატიული გზა არის, რომ ძალიან დეტალურად შეისწავლოთ ფილოგენია, ესე იგი, გენეალოგიური ხე ამ იმის ბიოკონტროლის სახეობის, იმისთვის, რომ ნამდვილად დარწმუნდეთ, რომ მისი ევოლუცია არის ჭიდროდ დაკავშირებული მისი მასპინძელი სახეობის ევოლუციასთან და განშტოებასთან. ესე იგი, იმისთვის, რომ ნაკლები ეჭვი დაგრჩეთ იმაზე, რომ არ მოხდება გადასვლა მისი სხვა სახეობაზე. And that there are no close relatives that might be vulnerable in North America before you can bring it. და ან დარწმუნდეთ იმაში, რომ არ არის სხვა, თქვათ, მოწყვლადი ნათესავი ამ მცენარის, რომელიც შეიძლება ბუნებრივად იზრდება,
ჩრდილოეთ ამერიკაში, ან იქ სადაც უნდა მოხდეს კონტროლი. The question? You said that there are 25,000 invasive plants in the Introduced. They're growing naturally there. The plants, probably only about somewhere between 4,000 and 7,000 on big problems like that. How many are total plants in North America? Total species, it depends on who you talk to. There's somewhere between I want to understand how big Yeah. this Yeah. invasive plants Big are. portion of native flora. Yeah, I had precisely this question, and I've seen numbers that make no sense to me. So low estimate is 17,000 native plants, and high estimate was about 42,000. ესე იგი შეკითხვა და პასუხი. შეკითხვა იყო, რომ 25,000 ინვაზიური სახეობა, აქ კორტმა შეასწორა, რომ 25,000 არის გარე სახეობა, შემოტანილი სახეობა. და აქედან დაახლოებით 4,500 სახეობა პრობლემას წარმოადგენს და ნამდვილად ინვადორად, ინვაზიურ სახეობად იქცა, მაგრამ რა პროცენტს წარმოადგენს ეს ბუნებრივი ფლორიდან? ნუ, ესე იგი, ბუნებრივი ამერიკაში მზარდი სახეობების რაოდენობა ძალიან დამოკიდებული არის, ნუ ეს იცით, ვისაც ტაქსონომიასთან ჰქონდათ შეხება, რომ ტაქსონომისტების აზრები ძალიან დიდად განსხვავდება და სადღაც ქვედა შეფასება არის დაახლოებით 70,000 სახეობა და ზედა upper 17 42,000 was No. the largest. From sorry 17,000. from 70 17 species of plants to to 42,000. აჰა That's ესე the იგი range that I read. 17-დან 42,000 სახეობამდე არის დამოკიდებული არის იმაზე თუ სისტემატიკოსზე. And systematists tell us that there are still many undescribed species. ხო, So და this is like- სისტემატიკოსები იძახიან, რომ კიდევ ბევრი აღუწერელი სახეობა არისო და რა. These are kind of not Roughly real half numbers. of the plants are not native. If you believe those numbers, yes. ხო, ესე იგი თუ ამ ციფრებს The დაუჭერებთ, number კი of დაახლოებით 25,000 ნახევარი არის introduced სახეობების species is შემოტანილი. real. Sorry. The number 25,000 introduced species is real. The question is how many native North American species there are. And we don't know. ხო, ესე იგი, აი ეს ციფრი 25,000 ეს რეალურია და ის რამდენი არის ბუნებრივი, ეს მერყეობს მეცნიერების აზრი და but aren't these among these 25,000 species those ones which some taxonomists can consider to be conspecific? I'm sure. Are they? So it's also not exactly. But these numbers that are cited by taxonomists about the number of species in any region. Just speaking from my own experience, I had undergraduates working in my lab, and they described 2 new species just in a small region in Idaho. Many species in North America are not described. You have lots of regional endemics which are unknown. So these numbers are lots of hand waving. They're very gross estimates. კარგი, ეს ნუ ძალიან დაახლოებითი შეფასებებია. So there was a question there. And then you, იმ შემთხვევაში, როდესაც მაგალითად მცენარის უნარიანობის ზრდა არ არის დამოკიდებული ბუნებრივ მარეგულირებებზე, თქვათ ყავს რაღაც ბუნებრივ მარეგულირებელი ან თანდაყოლილი ან ადგილზე გაჩენილი, მაგრამ ისი კონკრეტული უნარიანობის და გამომდინარე კლიმატური ან გეოლოგიური ან გეოგრაფიული მაგ შემთხვევაში რა. ვაცო, შეგიძლია იგივე მითხრა, ოღონდ ნელა და მოგლეთ. Plan, როდესაც სცენარის კომპონენტი უნარიანობის დაღატვის გარემოში არ არის ბუნებრივ მარეგულირებები და დამოკიდებული კლიმატური გეოლოგიური ან Okay, when a competitive ability of a plant is not dependent on what? Native conditions also. natural ან დამოკიდებულია კლიმატურ ფაქტორებზე და არა მაგალითად ბუნებრივ მარეგულირებებზე. რა არის შემთხვევა, რა არის შეკითხვა, შეიძლება გავიმეორო, მე თუ სწორედ გავიგე შეკითხვა. ესე იგი, თუ არის ისეთი სახეობები, რომელთა კონკურენტ უნარიანობა არ არის დამოკიდებული გარე პირობებზე.
არა ბიოლოგიურ მარეგულირებებზე, რომელიც ყავს ან თანდაყოლილია, ან ადგილზე გაჩენილი. შეიძლება ყველა ყავს თავისი ბიოლოგიური მარეგულირებები, ძირითადად მცენარის შემთხვევაში კლიმატური პირობები, გეოგრაფიული და გეოლოგიური პირობები განსაზღვრავს მის გავრცელებას და ინვაზიურობას. აი ამ შემთხვევაში რა ხდება? ესე იგი თუ არის მცენარეები, რომელთა ინვაზიურობას განსაზღვრავს არა აი ეს ენდოფიტები ან რაღაც ორგანიზმები, რომელიც მას ებზვის, შეიძლება თუ არა ესეთი რაღაცა იყოს. ხო, არა, მაშინ რა ხდება, როცა ესეთი სპეციალისტი. Okay. The question is, so if they are plants which invasive ability is dependent not on like biological controlling organisms, but on the like climatic conditions or other conditions, well, physical conditions in a new habitat. You know, like it was it was growing somewhere in the northern latitudes. It was displaced in southern latitudes where everything grows very quickly and it became invasive. In case of such situation, what should you do? In terms of biological control. Yeah, what should you do? Oh, down the garden. It's a very tricky question. Some plants just have innate limits to the potential for stress based on things like temperature tolerance. So they're never going to go too far north or too far south because of temperature gradients. ხო, ზოგიერთი მცენარე, რა თქმა უნდა, ახლა ვერ ვრცელდება ძალიან სამხრეთში ან ძალიან ჩრდილოეთში, იმიტომ რომ ტემპერატურაზე ზრუნავს მის გავრცელებას. Those, I will say, are changing now. We are finding some previously limited taxa moving farther north in North America now. მაგრამ ეს იცვლება, იმიტომ რომ ჩვენ ახლა ჩრდილოეთ ამერიკაში ვხედავთ რაღაც სახეობებს, რომლებიც ადრე არ ვრცელდებოდნენ რაღაც განედის ზემოთ ჩრდილოეთისკენ და ახლა დაიწყეს გავრცელება. But going in the other direction, where you have a constrained, let's say, a northern population that goes from Florida, a very permissive environment, if it becomes established. პირდაპირ საპირისპირო სიტუაცია არის, რომ რაღაც სახეობა ვრცელდება ახლა ფლორიდაში, რომელიც უფრო ჩრდილოეთისთვის. You are in big trouble. The chances of getting rid of that are very, very slim. You see this in Florida, which in continental United States is kind of ground zero or the major center for invasive species. Parts of California, but California is dry. Florida has water and warm. ხო, ესე იგი, ფლორიდაში, ესე იგი, ეს დიდი პრობლემა არის, რადგანაც ეს არის ესეთი ground zero ინვაზიური სახეობებისთვის ფლორიდა, იმიტომ რომ კალიფორნია და ფლორიდა არის ფაქტით თითქმის ტროპიკული კლიმატის მქონე ქვეყნები, მაგრამ კალიფორნია მშრალი არის და ფლორიდაში არის თან თბილა და თან ტენი არის საკმარისი, იმიტომ რომ ის და იქ ყველაფერი ფერს იყიდებს ადვილად. That's the best answer I can give. But what do you do with these plants? Nothing. If they are causing problems, water hyacinths are a good example. They were imported from Brazil, and they just grow. It's a water plant, and they just cover water areas. They mow them. They have special boats to go and harvest them. And it's like mowing a lawn. It's something. It's a big მაგალითი რაღაც ბრაზილიური ესეთი ინვადერი სცენარისტვის და მექანიკური განადგურება. They have attempted with some insects and some other means for biological control, but it's not really effective. ცადეს მწერები და რამოდენიმე სხვა გზა ბიოლოგიური კონტროლის, მაგრამ არ იმუშავა. There is one kind of bright bit of news about that species, though, because the manatees, it's a aquatic mammal that lives along the Manatees is a like sea. Looks like a walrus. Lamantine. Yes. ხო, აი ლამანტინი არის საშუალება. They love water hyacinths,
But the population is minuscule. It's an endangered species, and so there's only about 2 or 3. ხო, არის ლამანტინი, არის ესეთი ძუძუმწოვარი ზღვის ან წყლის, რომელიც არის, სელაპისოდენა დაახლოებით, თუმცა მცენარეებით იკვებება და უკანა ფეხები არ აქვს, ფარფლობს და ძობს იმაზე, მაგრამ არის მოწყვლადი სახეობა და ეს ზღუდავს შესაძლებლობას, რომ ეს ლამანტინი გადავიტანოთ ფლორიდაში და How's the გაჭირვება In fact, I don't know what the numbers of managers are now, but they were highly endangered for a long time. I think they're a bit better now. There may be a couple thousand. I don't know. But in any case, they're not enough to keep up with the plants. ყოველ შემთხვევაში არასაკმარისი ემისთვის. ლექსო. Wait, there was one up here first, then I'll get you. Okay. The maize plant, as far as I remember, it is from Mexico, from South America. Well, okay. It's from the... ხო, ესე იგი სიმინდი მე როგორც ვიცოდიო, მექსიკიდან არის, არა სამხრეთ ამერიკიდან. Yes, it is definitely Latin American. It's from the Aztecs, were the ones who domesticated it. It was not typically grown in North America until humans arrived. And then typically in the southern region, New Mexico, Colorado, Southern California, so the southern bits, there were a few of the Native American tribes that do grow maize in the north and the east when the European settlers arrived. But these were transient populations. They didn't have this massive agriculture that we have currently. And it was not grown, as far as I know, by the Plains Indians, the ones who were migrating across. Where I said you drive from Ohio to Colorado and you see nothing but maize and soybeans, that was Plains Indian territory, and they did not grow maize there. They didn't stay in one place long enough. They were migratory. So yes, you're right, it's a native North American species, but it is invasive in the sense that where it's growing now was a very rare event before Europeans arrived and started massive agriculture. Okay, მართალია ეს სიმინდი არის მექსიკაში იზრდებოდა და აცტეკებისგან გავრცელდა და რეალურად ხო არის ჩრდილოეთ ამერიკული სახეობა, მაგრამ სახეობა რომელიც დამკვიდრდა ადამიანმა გადაიტანა ჩრდილოეთში თავისი არეალის ზღუდიდან და იქ დაიწყო ინვაზია. I was going to ask, is there any way to stop the spread of Siberian wheat and katsu? Siberian what? Wheat. I'm not sure what... რა არის? ხო. Sibiruli sarevela. რაღაც სიმბირული სარეველა. I mean, katsu, short answer is no. This was a deliberate introduction. It was supposed to, they originally brought it into use for control of erosion. And it was supposed to be useful for fiber and great cattle feed. And it has proliferated in the south central United States where it's wet and warm. And it's there now. Is it originally from Japan? Katsu? I don't know is the honest answer to that. My impression is that it's from Russia, but I don't know for sure. რაღაც ორ მცენარეზე იკითხა ესე იგი კაცუ და რაღაც სიმბირული სარეველა და მაგრამ რა იკითხეს როგორ შეიძლება მათი ვერაჩერებენ და თუ არის ვერაჩერებენ. Katsu is the poster child for invasive plant in North America. You see these pictures where it's just taken over landscape, killed trees, grown over old houses, old cars. And I had a picture in, and I got rid of it because I don't know everyone uses katsu, so I'll talk about something else. Questions? Anna? Okay, you first and then you. ის სახეობები, სადაც ინვაზიური არის, წარმოადგენს დიდ საფრთხეს და ეს სახეობები თუ კი არის ბუნებრივად სადმე და ენდემურია, იქ საფრთხეს არ ქმნის საერთოდ არანაირი ზარალი. ადგილობრივი თუ არა. სადაც ადგილობრივია.
თუ კი ხდება ბრძოლა იმის გათვალისწინებით, რომ შეისწავლონ ის მსახიობის მდგომარეობა იქ, სადაც ადგილობრივია და ამის შემდეგ დაიწყონ ბრძოლა იმის გათვალისწინებით, რომ რა შეიძლება შეიტანონ იქ, რომ ებრძოლონ ამით. ამაზეა პრეზენტაცია. Okay, ამაზე იყო პრეზენტაცია და თუ I'm sorry, may you allow me to reply, no? Instead of you, because But how do I know you're telling the truth? yeah, well, because I will reply from what I extracted from your talk. Okay. ესე იგი, რაც მოხსენებიდან რეალურად იყო, აი შეიძლება ესეთი რაღაცა თქვა, რომ არა, არის სწორედ აი თქვა და ეს მეორე მაგალითი, რომელიც იყო ამ ცენტავრიას შემთხვევაში, იქ იყო, რომ იყო შესწავლილი ეს ამ ცენტავრიას ენდოფიტები, ესე იგი სოკოები, რომლებიც არიან იქ ბუნებრივ გარემოში, სადაც ეს იზრდება და მერე და შეისწავლეს ის, რომელიც იზრდება ამერიკაში და სწორედ ამისკენ არის ეს კვლევა მიმართული, რომ ბუნებრივ გარემოში მზარდი ორგანიზმები, მისი შემზღუდველი გადაიტანონ ამერიკაში, მის თქვათ ახალ არეალში, იმისთვის, რომ იქ შეზღუდონ მათ ამ მსახურების ზრდა. მე სწორედ გავიგე შეკითხვა, თუ ესე ფართოდ ვერ ახერხებენ, იმიტომ რომ სახელმწიფო შეზღუდვები არსებობს, ხო? ხო, მაგას, ნუ, ესე ფართოდ, რა თქმა უნდა, ესე იგი, არის დიდი რისკები მოყვება ამას, დიდი შეზღუდვები არის სახელმწიფოსგან, არის უარყოფითი მაგალითები ამისი, ხო? და ამიტომ ძალიან ფრთხილად ეკიდებიან ამ მეთოდის გამოყენებას. თუ რაღაც სხვა იყო შეკითხვა? არა, დასვი შეკითხვა. არა. რატო? რაღაც ვერ გავიგე. რაღაც სხვა პასუხი გინდოდა. მაშინ გადავტანდი და არა. თუ გინდა ჩამოაყალიბე, მართლა? შენი შეკითხვა რა იყო? სწორედ მესმის, რომ ესე იგი, იქ რატო არ შეისწავლიან, სადაც თქვათ ის იზრდება მაგის მტრები და მერე გადაიტანენ ახალ არეალში. თუ მე არასწორად გავიგე. არა, უბრალოდ თუ კი გინდება რაღაც საკითხები, რომ შეიძლება აი ამით ვებრძოლო და ამის საშუალება არ მის სახელმწიფო, მაშინ როგორ უნდა მოხდეს ბრძოლა ამ ინვაზიური სახეობების? Okay, yes. If you are discovering some ways of struggle against invasive plants, yeah, and you want to implement them, but you are not allowed by authorities to do this, then what should you do then? The authorities typically, not always, there's no universals, but typically have reasons. ხო, ესე იგი, სახელმწიფო ვთქვათ, მოხელეები ვინც ზღუდავენ, ხშირად, ესე იგი, ტიპიურად, ყოველთვის არა, მაგრამ ხშირად მათ აქვთ რაღაც გარკვეული მიზეზები ამისთვის. And I won't generalize, I will say working with the US regulatory agencies. მე არ მინდა განვაზოგადო, მაგრამ მე მიმუშავია შეერთებული შტატების რეგულატორულ სააგენტოსებთან. Sometimes you have to pester them a lot. Pester? Bother. ზოგჯერ შეიძლება ძალიან ბევრი უნდა შეაწუხო დაურეკო. But they are usually responsive and they pay for the testing. მაგრამ ისინი არიან, ესე იგი, ხშირად ისინი ძალიან სწრაფად გაგცემენ ხოლმე პასუხს და ისინი იხდიან ფულს. არა, ისინი იხდიან ფულს კვლევისთვის, შემოწმების, ტესტირებისთვის ამ მეთოდების. მაგრამ ვერ ახორციელებს. არ დაძლევს საშუალებას რომ განახორციელოს. But they don't allow you to Political question. პოლიტიკური შეკითხვა. Agriculture is huge industry and politically very important. სასოფლო მეურნეობა პოლიტიკურად ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის და უზარმაზარი ინდუსტრიაა. So, U.S. Department of Agriculture has responsibility for Animal and Plant Health Inspection Service, APHIS. They also have Fish and Wildlife responsibility. ესე იგი, ისინი იქ არის სააგენტოები Animal Health, ცხოველების Animal Plant and Health Inspection Services. ესე იგი, ცხოველების, მცენარეების და ადამიანის
ჯამთელობის შემოწმების სამსახური არსებობს და ასევე ხო wildlife ესე იგი ველური სამყარო და თევზი. კი ბატონო, ხო. სოფლის მეურნეობის სამინისტრო არის, რომელიც კიდე გარდა ამის არსებობს Fish and Wildlife Service, რომელიც არის სხვა სამინისტროს წარმომადგენელი, რომელსაც ასევე ეხება, რომელიც ველური ბუნების საფრთხე ეხება. მადლობა. And so you have within the agency competing interests. So animal plant health inspection services wants people to be careful about what they release. და ესე იგი მათ აქვს კონკურენტული ინტერესები. ესე იგი აი ამ ჯამთელობის თუ ჯანდაცვის სააგენტოს მიზანია რომ ესე შეინარჩუნოს ეს. Fish and wildlife have on the one hand the responsibility for protecting endangered species which are frequently endangered because of invasives. და ესე იგი ამ იმას რა ქვია Fish and Wildlife-ის, ნუ გესმით რაც არის, ხო? სააგენტოს ჩვენ რო გავავლოთ ჩვენ საქართველოს ბიომრავალფეროვნების დეპარტამენტი ვით. კი ბატონო, ხო, ნუ რომლის მიზანში შედის, რომ იქ რაღაც იშვიათი სახეობები დაიცვას და რომლისთვის ინვაზიური სახეობები ხშირად პრობლემას წარმოადგენს. They're also funding a lot of research on biocontrol of invasives that are threatening და მაგრამ ისინი ძალიან ხშირად აფინანსებენ კვლევებს, რომლებიც ამ ბიოკონტროლს ეხება. And I think this is correct. Both of them are departments or agencies within this overall US Department of Agriculture. და ორივე ეს are within US Department of Agriculture is the umbrella, and then you have these different organizations. Fish and Wildlife Service is part of Interior. Department of Interior. Interior, but Interior, I think, don't hold me to this, maybe this was just during the Bush administration, was puted to move into USDA. Sorry. So, but these things are fluid and they change. Okay. So, and truthfully, you can go make yourself crazy trying to keep but track. Actually, I got Anna's point very much. So because what's the point? Maybe say როგორც მე მესმის შენი თავარი კონცერნი არის რომ ისა რა ქვია აი არის რაღაც ბევრი კვლევები ხო მაგრამ რეალური მე მოიფიქრებინ როგორ ებრძოლო მაგრამ არაფერს საშუალებას რომ ეს ხო და მაშინ რისთვის ხო რისთვის საფინანსო so okay why they pay you money if they don't implement the results of your research? Well, they will implement the research if it shows that არა ისინი ახორციელებენ ამას თუ დარწმუნდებიან რომ არის ისა რა ქვია არ არის საფრთხე ხო მოიტანა ბევრი მაგალითი იმის რაღაცა სცენარის წინააღმდეგ გამოიყენეს რაღაცა წერი გაუშვეს და ვიღაცა მეცნიერმა დაუსაბუთა თქო თავდადროზე და რაღაცა წერს გაუშვებს შეჭამს ინვაზიურ სახეობას გაუშვეს იმ წერს და ინვაზიურის მაგალითად შეჭამა ადგილობრივი სახეობა ეგეთი რამე რო არ მოხდეს ამიტომ ეგრე მარტივად არ იძლევა როგორც თქვა ავსტრალიაში მოხდა რომ გაუშვეს ეს ბოცვერები და მერე გადაწყვეტეს რომ მელიებს გაუშვეს და მელიები შეჭამენ ბოცვერებს და მელიებს დაეზარათ ბოცვერების დევნა და მიწელა დადიოდა ისინი შეჭამეს ხო კენგურუები შეჭამენ There is a lot of complaint about regulation. A lot of complaint about regulation. ხო ბევრი არის საერთოდ ჩივილი ამ რეგულაციების შესახებ But with something, when you introduce a species and it becomes nativized or naturalized, it's there for eternity. I think it's worth taking an extra 3, 4, 5 years. ხო, მაგრამ იმ შემთხვევაში, როდესაც არის ლაპარაკი ახალი რაღაც სახეობის შემოყვანაზე, მაგალითად იგივე ბიოკონტროლის მიზნით, რომელიც არის გამიზნული ძალიან ხანგრძლივი პერსპექტივისთვის, მე ვეთანხმებიო, რომ არ არის პრობლემა, რომ დამატებითი 3-4 წელი თქვა გავიდეს შემოწმებაში, რომ რა შედეგი შეიძლება იყოს. Especially when they're funding my students. განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, თუ შესაბამის სააგენტო ჩემ სტუდენტებს აფინანსებს. I'm sorry, that was disingenuous that last, that was a bad joke. But ხო, ეს იყო ბოლო რა თქმა უნდა ცუდი ხუმრობა. ვასო შენ გქონდა რა თუ არის შესაძლებელი მაგალითად უნივერსიტეტის ხელოვნურად შექმნა აი ცხოველების მაგალითად ვირუსული ბაქტერიისა whether there is possible to
don't know, like gene engineering or something. To make the pest or biocontrol organism by artificially. Yes. Oh, შესაძლებელი. So there's an experiment currently going on. They're testing it in Brazil and also in the Bahamas and parts of Florida. Oh, ბრაზილიაში, ბაჰამებში, ფლორიდაში არის იმისო ექსპერიმენტები. Where they have, you have to explain about Wolbachia. ხო, არის ესეთი ბაქტერია, სახელად Wolbachia, რომელიც ძალიან დიდ ეს არის ბაქტერია, რომელიც მწერებში ცხოვრობს და შეიძლება ძალიან მნიშვნელოვნად სასიცოცხლო ფუნქციები შეცვალოს მწერის. But they've modified Wolbachia and they are releasing Wolbachia infected mosquitoes that used to carry dengue fever, I think. აჰა, და ესე იგი გენური ინჟინერიის, აი გენმოდიფიკაციის მეშვეობით შექმნეს ამ ბაქტერია Wolbachias ფორმა, რომელიც ეტანება კოღოებს, რომლებიც აფცელებენ დინგეს ციებცხელების ეპიდემიას. And if the insect has the Wolbachia, it does not transmit dengue. და და თუ მწერს, ესე იგი ეს კი არ კლავს ამ მწერს, მაგრამ თუ ის არის ინფიცირებული ამ ესე იგი გენურად მოდიფიცირებული ბაქტერიით, ის ცხოვრობს, მაგრამ მას ვეღარ გადააქვს დინგეს ციებცხელების ეს რა ქვია, პარაზიტი თუ რა. What is dengue? What is dengue? It's based on it's bacteria or it's a virus. მოკლედ ეს ვირუსი ვეღარ გადააქვს. და რამდენად შესაძლებელია იმის რეგულირება, რომ არ ტრანსფორმირდეს ეს ბაქტერია და არ გახდეს საშიში ადამიანებისთვის? Is it possible to regulate this that this bacteria will not transform further and become like dangerous for a human? Do you want the official answer or the biologist answer? გინდათ ოფიციალური პასუხი თუ ბიოლოგის პასუხი? So Wolbachia is only found in arthropods. It's found in a lot, most insect taxa and a few other terrestrial arthropods. ესე იგი ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ Wolbachia სახეობა, რომელიც არის ფეხსახსრიანებში, ხმელეთის ფეხსახსრიანებში, ძირითადად მწერებში და ნუ სხვა არ ვიცი, მრავალფეხად. Has never been found in any thing other than an arthropod. არა ფეხსახსრიანებში ის არასოდეს ყოფილა ნაპოვნი. In fact, you can look at my 2001 paper where I discussed this question. შეგიძლია თუ გაინტერესებთ მომწერეთ და გამოგიგზავნით 2001 წლის სტატიას, სადაც ეს საკითხი არის განხილული. But მაგრამ Wolbachia's closest relatives are Rickettsia and Ehrlichia. მაგრამ Wolbachia's უახლოესი ნათესავები არიან Rickettsia და Ehrlichia. Yeah. Also bacteria. ასევე ბაქტერიები. They cause typhus, cat scratch fever, რომლებიც გამოიწვევენ TIPS, Rocky Mounted spotted fever. Anyway, they're all diseases. So you have, if this is the phylogeny, and this is so you have ancestral bacteria that has წარმოიდგინეთ, რომ არის რაღაც წინაპრული ბაქტერია, ხო? Right. That lives in it's a virus. Bacteria that lives in host cells, inside the cells. რომელიც ცხოვრობს უჯრედის შიდა ბაქტერია. And then you have early branching taxon, which is rickettsials. და ესე იგი აი აქ პირველი განშტოებიდან შენ გაქვს ესე იგი რიკაცია რაღაც. And then you have Ehrlichia. Novelty is the Wolbachia, which only infects insects. და ეს არის ესე იგი მესამე განშტოება, ეს Wolbachia, რომელიც მხოლოდ მწერებს ინფიცირებს. Does not cause diseases, but is vertically transmitted through the egg in insects. ის არ იწვევს დაავადებებს, მაგრამ გადადის მწერების. So it seems very specific for arthropods, insects.
But its closest relatives cause disease in mammals. You know, there's nothing to say that evolution can't go in the other direction. It's nothing to say, or Say that. huh? Say that. But please repeat. There's nothing to say that evolution can't go in the other direction. It's no ground to say, or it's nothing prevents. Nothing prevents it. Okay, ხო, არა გვაქვს თეორიული, ასე ვთქვათ, საფუძველი, რომ ვთქვათ, რომ არც ერთ შემთხვევაში ევოლუცია არ შეიძლება მეორე მხრივ წავიდეს და ესე იგი დაუბრუნდეს მას შესაძლებლობა, რომ დაინფიციროს. Living systems are dynamic and we cannot predict the direction in which they will change. ხო, ესე იგი ცოცხალი სისტემები არის დინამიური სისტემები და ჩვენ არ შეგვიძლია წინასწარ ვიმეთყვევოთ ის მიმართულება, სადაც მოხდება ცვლილება. Let's say I would rather be bitten by a mosquito with Wolbachia than being bitten by a mosquito with dengue. მაგრამ ესე იგი ჩემთვის უფრო კარგი არის თუ მე მიგვენს ესე იგი კოღო, რომელსაც ვოლბაკია გააჩნია, ვიდრე კოღო, რომელსაც დენგეს ციებცხელების ვირუსი. I had it as a child in Thailand. It's not pleasant. ხო, როდესაც ტაილანდში ვცხოვრობდი, ბავშვი ვიყავი, ეს ძალიან არასასიამოვნო დაავადება არის. ესე იგი, კი შეიძლება, მაგრამ ესე იგი იმის ალბათობა, რომ I will translate what I'm saying. Okay. იმის ალბათობა, რომ ვთქვათ, დაავადდე დენგეს ციებცხელებით არის გაცილებით უფრო მაღალი იმის ალბათობაზე, რომ ის ვთქვათ, ვოლბაკია რაღაც უკმუტაციას განიცდის და გახდება პათოგენური. So the probability that you will get dengue is much higher than the probability that Wolbachia will mutate back. Enormously. Yeah, that's what I am saying. I შეუდარებლად უფრო მაღალი არის ამის ალბათობა. თორე რისკი, გარკვეული რისკი, რა თქმა უნდა, ყველაფერს აქვს. Other questions? I had one. Okay. Okay. კიდევ ერთი. Last question. We're almost 9 o'clock. So. I would like to clarify why aren't herbicides effective? So you said that after like 3 years the seeds are resistant and it's once again. Herbicides are designed, if they're properly designed, you don't want lasting Herbicidal effect. Yeah, herbicidal effect in the environment forever. So they're designed to break down into relatively harmless. They're not specific at all. Yeah, they'll kill any plant. ჰერბიციდები, ნუ ჩვეულებრივად ყველაფერს ნებისმიერ მცენარეს ერჩევს. But the seed bank, which is generally impervious to herbicides, those seeds are viable for years. And so what happens is that you can temporarily remove the above ground parts of the plants, but then you have them growing from seed almost as soon as the herbicide. Teslis banki, ესე იგი Tesli, რომელიც რჩება ნიადაგში, არის გაცილებით უფრო გამძლე ვიდრე მთელი მცენარე. ამიტომ იმ შემთხვევაშიც თუ ჰერბიციდების მეშვეობით თქვენ მოსპეთ ზედანათ მწვანე ნაწილი მცენარის, წლები და შეიძლება ძალიან დიდი დრო უნდა გავიდეს იმისთვის, რომ Tesla, რომელიც ჩარჩენილი არის ნიადაგში, დაკარგოს უნარი, რომ გარკვეული დროის შემდეგ ისევ ამოგვიდეს. And you have in western United States with yellow star thistle or spotted knapweed, either one of these, you have areas the size of Western Europe that are infested with these weeds. How are you going to eradicate that expansive territory? It's just not feasible. So, and then to repeat it again and again and again. It's not going to happen. No, it was continuation of your reply. Okay. დასავლეთ შეერთებულ შტატებში გაქვთ ესეთი ტერიტორიები, სადაც გამოყენებული არის, ევროპის ყველა ტერიტორიები, სადაც გამოყენებული არის ეს ჰერბიციდები და მაინც იზრდება ეს მცენარები.
So, Mr. Anderson, Yes, I sir. should acknowledge you for so exciting and interesting talk. I so. believe that it is just the first talk you provide in this university for our students. Well, it's not the first, but it's first for related. In this venue, that's like true. This way of audience. I hope it will be the first of many or several. I'm not sure. For several, so I think we should initiate talks, we should initiate like roundtable discussions. Yes, but I like to And, talk. I'm long-winded, so Yeah. you give me an invitation, I will come. So thank you again for all coming today.